mbalamusizza mwenna abatulaba amannya Rucci era nga njagala okubaaniza mwenna abali ku BTM TV mwebale kutuninga in. Isaac Rucci musajja muyimbi, entertainer, entrepreneur, business person, media personality. Okumalira ddala ebbanga nga liweererako ddala ekintu tukitaddemu time. Twatandika tuli bato nnyo. I was a teenager when I started. I left the country in the very late 80s. Musajja nyingidde emyaka 5 plus, but I've been doing entertainment, music, and ebintu ebisinga bye tutambulirako, omutindo gwe tutambulirako kati. Some of us were the pioneers. Ffe twali mu trenches ezo. Ffe twateekawo omubiri. Entertainment eberenga bweri, quality eberenga bweri, production sounding enga bwe sounding. You know, we've been there, done that, bought the t-shirt and got the video. Wow. So tubaddeyo tukitaddemu time. N'amaanyi mangi nnyo. I've got 5 albums under my belt with the group Limitex, one of the biggest groups in Africa. Mu biseera byaffe bya 80s, 90s ne early 2000 nga ne internet tenakwata nnyo fire. We moved to England, then moved to the US. Naye nga bw'obuuza group Africa, whether secular or Christian, nga bakugamba Limitex. So, you know, tukitaddemu time. Yeah. I was in my early 20s. Netuyingira, netuyingira America mpaka when I was like 30s. Natutambudde 59 different countries. I mean, the amount of exposure and experience is, you know, you can't go to school for that. You know, we started going to Japan in 1994. Ngatuva America. So from 1994 to 2004, every year we spent 1 month in Japan. Every year, that's almost 10 years. And we twakolanga Asia nga tukola the Philippines, Singapore, Hong Kong, nga mukubakubayo obusiwe mto ne muyitako Hawaii, zonna eziri mu Polynesia ni ensi ze tutawulirangako, Fiji, you know, New Zealand, Australia, zonna ziri mu eyo block. Nga muzikuba tuwa bwe muti ne musibire oba Japan oba wa. You know, so yeah. Kati omuntu ategeera ebya travel, at one point nze nalina 5.8 million miles on one airline. Okuva wano okugenda America ziringa mile kakaaga. But I had accumulated almost 5.8 million miles, meaning I was platinum for almost 10 years. Ngogula ticket yo, ebera economy ticket, ne bakola automatic upgrade for almost 10 years. Nga you fly first class because of the mileage so accumulating. So it was a beautiful journey. It was good while it lasted. Yeah. Yeah, twali mu industry ya gospel. Twakuba ani nkugambye 5 albums. Kati, music is so powerful that you can have a career with one song. Neozimba career. Later in 5 albums and a number of hits. And we started coming back home in 92. Tandika okukola concerts nga tukola ku Sheraton nga yeriwo ebiseera ebyo nga kaholo kayo nga tulaba kanene katuza abantu bina naye ng'okukajjuza luba lutalo. Then bw'okula nnyo no upgrading and tugendako mu kati the MTN Arena. You know, tugikuba. Then conference center twakubanga nnyo youth conferences. Mama Janet Museveni yakolanga youth conferences buli mwaka. Nga that was the thing for young people. Abali mu high school, abakayingira college. Nga bonna balinda youth conference eyawali ku conference center kati eri ku Serena. And we used to come back for that almost every year from 93, 4, 5, 6, up all the way to 98. We would come every year for that conference. And we would be the highlight, you know. We were doing gospel. Netwali very liberal
ennyambala gye twayambalanga nze nali siina nviiri nga nina ka ponytail nga bampita Shaolin nga mvuga bike ennene Dennis ng'alina omutwe ng'alinako half ng'endala ziyiika eno Paul ng'alina crew cut naye nga tuli balokole kati ng'abantu balaba ekifaananyi ekyo nga tebikwatagana naye nga ffe twali kumulamu nga tumanyi nti that the look and feel would appeal to the young people and the young people would come nga kibeera kyangu obabuulira enjiri so tutambulizeeyo bwe tutyo buli kimu kikoze nenkomawo 2004 nensalawo nkomewo eka bwe nakomawo ng'ebyokuyimba ninga abikooye after doing it for so many years you live on the road otambula ensi 5 mmeka mbeera LA 15 minutes from Hollywood nabikoowa neŋŋamba kankomewo eka bwe nkomewo eka neŋŋaa naye nkole ki neŋŋaa kansigale mu bintu byemmanyi nensigala mu events I started doing Christian events naye nga nkola events ennene netukola CC Winans, Papa San, Kirk Franklin then netutandika okukola ebiri big as crusade za Benny Hinn we yajjiraawo 2008 oba I did that production which is probably the biggest production ever in Uganda banambole ngerimu abantu kumpi 10,000 so nensoka mbeera mu events world then nenyingira mu media and I started working with one of the biggest media houses here and I've been a director with them for almost 10 years so nembeera nga ndi mu eyo world of business stroke entertainment media awe ndi passionate no banteekako waliwo time we banfuula president nga balina transition gye bayitamu and kati ze kyembeera ngamba abantu nti fe abamu tubadde tuservinga industry nga tetulina kubeera nazi titles yeah I mean I've been serving this industry for the longest time I don't have to be president to serve ebyo binabyo birungi bizze birungi but some of us are still serving even without the titles so I was president then ne baddamu ne bakolaawo okulonda nze nali busy nali nina projects ennene ze nali nkola then I was getting ready for try tukola Don Moen ku Airstrip so nesibigenda munnyo ne balonda that young man gwe balonda naye mumanyi naye saagala nnyo nakumentioninga linnya lye kwongera muwa biwawaatiro biri unnecessary he's nothing he's a nobody yeah really because he hasn't been really anything positive but trouble for the industry bwe yali tanagiwa Kaye yasooka giwaani ebyo nga tobyogera yagiwa Levikson nevayo ewa Levikson negenda ewooyo gwoyogedde naye bonna kuba benawulidde nti no bo simanyi ye ali ku speedi ndala nnyombo ffe tuli bakadde somehow he always has to bring up my name simanyi lwaki naye ate erinnya talireeta mu good spirit senga badde alireeta mu good spirit kubanga we've been nothing but big brothers leaders fathers for the industry ffe tuzaalidde ddala abaana nze sobola okubuulira omwana gwe najja nga ebya music si byaliko ne muga jangu tutambule ffenna bwe natambula naawe omwaka gumu ne tukola byenkugamba ojja kuvaamu ekintu ne kibeerawo n'abanga waali ne kakati akyayina erinnya Exodus is a musical son yeah when I came back he was one of my first projects najja nenkola choir ennene 47 anointed voices ne tukola show ennene mweyo choir mwalimu Exodus n'abaana abalala bangi Morris Kiria bonna baali omwo nga bavubuka bato ne bwe namala Limitex twaka taking a break nenjagala nkole Limitex endala nenfuna abaana basatu nenkola group ne bagita Sauti mwe mwali Exodus ne bafunamu obutakkanya ne banne ne bagenda Australia n'asigala ne muga nti tutambule ffenna ne muga nti the mistakes that I made the good things that I did if I coach you if you allow me to be your coach what took me 5 years can take you 1 year and we experienced that exactly that is the spirit
that is, yeah, navayo, you know, nakola byakoze. And that's what we've been for the industry, for the gospel industry. Nali sina kuvaira ye yavayo n'atandika obyogerako ye mwennyini. Anti nga sirina kuvayo n'enkyogerako, you know, kyeyogerera, kyeyogerera. Yeah. Ekyokugamba nti buli muyimbi yenna alina okuba nga asabira eyo gye yagambye. I really hope nti kino yakyogedde nga ye. Bw'aba yakyogedde nga kirimu influence yeyo ministry, then bombi bali at fault. Bw'aba yakyogedde ye nga ye, era kugamba omulabira ddala limitation gy'aba alina mu ndowooza, you know, emotional intelligence bategatta bulungi, tosobola ng'oli mu fraternity y'abaana abayimbi mu makanisa tuyina nze nnyimba nenyimbira ku mavuno, nenva ku mavuno nenyimbirako ku watoto, nenvayo nengende wa Apostle Grace Lubega ku Fanero. Olina okubeera ng'oli flexible, ng'osobola okugenda wonna ng'oli balanced. Yeah, naye kyogga nti nomulina, you know, kikulagira ddala limitation. Kati biri kibagambye mbu bo bali ku speed. Speed nagigambye. Yes, tukiraba bali ku speed, naye omanyi okuvuga speed nga toyina brakes, toyina indicator, toyina hand brakes, oba wetegekedde kabenje, ye speed gye baliko. Era already tutandise ogiraba bagwa mu punch kati zagwa mu left and right. Bizeezo mbu kubanga ali ku speed. I'll speak my heart, or from the bottom of my heart, for the love, the respect that I have for the industry and everyone that is within the industry. Kubanga bino ebyaffe biri different. Ebyaffe bwe ngamba ebyaffe ngamba biri faith based. When you're mu bintu byaffe tebera just career, mulimu calling, mulimu amafuta, anointing, ebyo byonna ebyaffe biri different than ebyomu tuyitayo mu Misiri. That's the Christian language. Fena twenkana kuba fena tuweereza Katonda y'omu. So my love and respect for the industry, mba njagala okugamba abaami abo batambula bombi boogera nnyo bakuba kerere. Sagana kwogera mannya gaabwe. Baba manyi be ngamba ogwona oboogera. Sagala kuba justifying for no reason, you know, just kuba bamanyidde ebintu byakuba kerere. Abasinga tulina track record, tetulina nnyo okujja kuzoogerera. You know, bw'ogezaako okubuukira nze, then you don't really know about me. You don't know what I'm about. You don't know what I've done. You don't know what my commission is. You know, kubanga bw'oba obimanyi oba tosobola kujja n'ombuukira nga bwe batera okumbuukira. And it works for them, I think. It gives them relevance. Naye nga those two gentlemen have not really been good or positive for the music industry. Era nga nze nzikiriza nti no mulimu abaana abasabi bangi mu industry. Basabye Katonda n'atandika kukola bintu bye byokka bimala bitandika okwegaaya byokka bijja kuwandula ebitajjaamu kalinga kasengejja. And I've been saying this, and I say it with no arrogance. I say it nti nze bansangawo era bajja kundekawo. Relevance yaabwe ebule ekendeere ng'obuuza erinnya eryo ly'obadde obuuza nti ani? Kubanga nze nsobola okubuuza Lanek ne Wisdom Kaye. When was the last time any of them was on stage doing something musically? Nze nkugambye already ndi 50 something. August 2nd, nakola online show. We're always at the forefront. Nakola show, one of its kind, gye bayita pay-per-view. Nga batugadde nenga nti abayimbi banaakola batya nenga tubitwale ku online, but let's ask people to pay. Nenkola show ku Feeza. Nze gwe bayita omukadde kweri online bw'ogendayo n'osasula ojja giraba.
August 2nd. Last year. No, this year, tell last year, biki byoyogerako. 2021. Oli mutuufu. Omwaka gutandise. So, last year, August 2nd, I was on stage performing with a band, with a live band. This is what, 6-7 months ago? 7. So, I am still relevant when it comes to the music on stage. You're not. Kaye stage, promotions, Zivichi, we've promoted and done the biggest shows in this country. So when it comes to the industry, representing it, talking about it, we know what we're talking about with experience. Sibya kujja kuba bukubi kerere na ate kutabula kubera very divisive, you know. That's the problem. Aba guy nze badde nga ntisenga basaba Katonda n'abasonyiwa kubanga Katonda alokola era awonya mukulu Kaye ne Lanek. Musabe Katonda abasonyiwe mufuke ba evangelist kuba mukuba kerere ate ba evangelist baba bakuba kerere nga mmwe. You know, mukole ebintu ebiri positive so that people bakifune ebya music mubirekere abaana abadongo webali. There's so many young people webali je bali by Ivodras waliwo Jovan who are well and capable of being leaders. Atenga balaze kati federation je yaga nti yavuddemu mbutakyali president munaye ye president wa gospel kubanga gospel industry ekula mulimu organizations ziringa 4 oba 5 oba 6 zetumanyi eziri gazetted eziri legal kati ye jagamba yeriwa kubanga mulimu Naga mulimu Elgon eyo mu side zembale eyo mulimu ya Ivodras mulimu mulimu eziwerako. So which one is it leading? Ate bya leadership si bya kifuba banange gospel ya Aguddewo wa president kwa ate anava wemeka yavuddewo kuba president wa federation era bagenda na kulonda. They actually in plans and procession to elect a new president. Bagenda kutekawo bootcamp aba federation kuluno bagenda kutekawo akasengejja baleme kutwaliramu buli kimu kubanga ati senga bali bamuteka mu kasengejja kandi badde kamuwandula because people knew who he was, they knew his character. It has not changed. There is nothing that he has done that is surprising. Kabibe bya kuvuma oba bya kuba bantu obero tyo president wa gospel ate mbungo okuba n'abantu kuba fena tuli street fena element tugirina ndi street ate nali bondia nange waliwo kituuka nempulanga njagala omuntu ajja agwe mu right uppercut, you know, naye olwokubanga nalokoka nakyusibwa mukama alina engeri gyakuwa ekisa n'omira kabube busungu kabube ki naye gayaganya okusumulula omukono. Kaye ate ye Kaye ayimba oba yeyale